sin x power 4. Very good. So root x இதை differentiate பண்ணா என்ன வரும்? கார்த்தி சொல்லு. root x தெரியாது. கார்த்தி அன்மியூட் பண்ணிட்டு எஸ் னோ சொல்லு. 1/2 root x. See root x differentiate பண்ணா root x னா என்ன? x to the power of 1/2 னு அர்த்தம். just அதே ஃபார்முலா என்ன ஆக போகுது? 1/2 x to the power of 1/2 minus 1 which will make minus 1/2. So we can write as 2 root x. நிறைய சம்ஸே போட்டிருக்கோம் இதில் மறந்துட்டீங்க. ஓகே அப்போ பேசுறது கேட்கலையா? நீ லைவ்ல இருக்க. டேய் அப்படியா சாய் அகிலேஷ் அப்படியா? கார்த்திக் மட்டும் அப்படி இருக்கா? நெட்வொர்க் பாடுறான், உன் நெட்வொர்க் பாரு. இல்லைன்னா அதை பாரு 5 நிமிஷம் பிரேக் தரேன், டக்குன்னு ஓடி வந்துரு. வாட்ஸ் த டைம்? ஓகே ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? இஃப் ஐ நோ த பேசிக் டிஃபரன்ஷியேஷன் தென் இன்டகிரேஷன் இஸ் ஈஸி. அதுதான் நான் மீன் பண்ணுறது, அவ்வளோதான். ஸோ சைன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்? காஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்? இப்போது தனியாக இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபார்முலா படிக்கணுமானா நோ, நாட் நீடட், ஜஸ்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியேஷன். ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா படிச்சிங்களோ அதுக்கு உல்டாவாக வரும். வாட் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்? வாட் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் sin x? வெறும் sin x. அங்க sin x cos x ஆச்சுல. So similarly it will just ulta. Okay, so it's not like new formula you are studying here. There are a lot of new formulas, but basic formulas are the just what? The reverse of the differentiation formula. Reverse of the differentiation formula. So what is the differentiation of tan x? Secant square. Secant square oda integration enna? Tan x. அவ்வளவுதான். So something you are doing it in reverse, we are going to call it as what? Integration. அவ்வளவுதான். அப்படியே அந்த process அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். Okay, so the basic formula for integration x to the power of n is going to be x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. Okay, so what is the integration of x power 5? Is x power 6 by 6. X power 6 by 6. What is the integration of root x? How to integrate the root x? அப்ப என்ன வரும்? x to the power of 3/2 by 3/2 will come above. So 2/2 x to the power of 3/2 by 2. Are you getting? அப்ப என்ன? எனக்கு என்ன இருந்தாலும் x to the power of any power is there, add it by 1 and write denominator that power. That is going to be what? Integration for normal algebraic function. Okay, so as I already told எல்லாமே இன்வர்ஸா வரும். அங்க என்ன இருந்ததோ அப்படியே இன்வர்ஸா வரும். Okay, so we are into the calculus and we are in integration. எது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? இன்டகிரேஷனா டிஃபரன்ஷியேஷனா? டிஃபரன்ஷியேஷன். இன்டகிரேஷன். ஓகே, சரி, வைல்டு கெஸ். எல்லாருக்குமே வந்து வைல்டு கெஸ். பாதி பேர் இன்டகிரேஷன் சொல்ற, பாதி பேர் டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்ற. நீயே பாருடா, ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் போடுறதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் தேவைப்படுது இல்ல? அப்போ இல்ல, இன்டகிரேஷன் தான் பழசு. இன்டகிரேஷன் 2400 வருஷம் பழசு. இன்டகிரேஷன் எவ்வளவு பழசு? 2400 இயர்ஸ் பழசு. புரியுதா? ஆனா டிஃபரன்ஷியேஷன் யாரு கண்டுபிடிச்சா? நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் கண்டுபிடிச்சாரு. பேர் என்ன? நியூட்டன். புரியுதா? ஸோ நியூட்டன் ஆகட்டும், இல்லை லிபனன்ஸ் ஆகட்டும், இவங்க எல்லாரும் வந்து 16th செஞ்சுரியில நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு வாழ்ந்தவங்க. ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. இப்போ அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்ற போர்ட்ரேட் இருக்கு. இன்டகிரேஷன் கண்டுபிடிச்ச ஆள் யாருன்னே தெரியாது, எப்படி இருப்பான்னு கூட தெரியாது. ஓகே, இன்டகிரேஷன் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதை நீங்கள் ஒரு சாப்டரில் படிப்பீங்க. என்னன்னா ஏரியா ஆஃப் த கர்வ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து ஜஸ்ட் ஏரியா தான். என்ன ஏரியா அப்படின்னா, integration is also known as continuous addition. Integration is also known as continuous addition. Differentiation is continuous subtraction. So that is, if you differentiate a function for many number of times, at last it will reach 0. At last it will reach 0. But in integration, it's continuous addition. You are going to add it to something. Okay. So இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன்னா, just see here how my integration will be thing. See, if I put this sign, this is meaning of integration. What is this? Integrate. Okay, integrate. I'll write the function here. Whatever function I want, I'll write here. X square dx. So what is this function? What is this dx? Dx is with respect to dx.
I want to differentiate x square with respect to what? X. That's why. See, I hope you remember dx by dy. What is the meaning of dy by dx? Means I will differentiate y with respect to x. Similarly, I am differentiate this function with respect to what? Dx or x. That's why you write dx. Okay. So yes, I know the formula. So this will end up with what? X cube by 3. X cube by 3. Sir, mudiju pocha? No, you want to write plus c. I'll say why that plus c came. I'll also say why that plus c came. Plus c means what? C means constant. Okay. So நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் integration and differentiation are reverse process or reciprocal process. நீ ஒரு function எடுத்து differentiate பண்ணிட்டு அதை integrate பண்ணா I will get the original function. Are you getting, guys? If I take a function, if I differentiate it, then I integrate, then I will get a original function. For example, உங்ககிட்ட 5 chocolate இருக்கு. I am taking 2 chocolate from you. I am once again giving 2 chocolate to you. How many chocolate you add? 5. That is plus 2 and minus 2. Similarly, if I take a function, if I differentiate a function and if I integrate a function, same function, then I will get the same function. For example, let me write an example. Okay. I'll take 3x square. Guys, what is the differentiation of this? 6x, right? Yes, is that easy? 6, yes. That is d by dx of this is. Now what I am going to do? I am going to integrate it. Now I am going to integrate it. What happens? 6 will come as it is. This will become x square by 2. So I will cancel it. What I got is 3x square. See, I got the original function. I got the original function. So what this means, now ஒரு function எடுத்து, if I integrate, same thing, if I take this one, if I integrate first, then I am differentiating this, I will get the same function. Okay, as like your chocolate problem. அஞ்சு இருந்தது நான் 2 வாங்கினேன் 2 கொடுத்துட்டேன். It's tallied, same thing it's like here. Are you getting, guys? Are you getting? அப்போ இன்டகிரேஷன்ன்றது என்னது? Integration is like sum, yes, addition, and differentiation is like subtraction. Okay, I subtracted, then I added the same thing, so I got the same thing. Are you getting, guys? Now why we are putting that plus c? That is the problem. No, எல்லா ஃபார்முலாலயும் எனக்கு என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? plus c plus c plus c plus c ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. Why that plus c comes? Now we are going to do that. See, I am taking a function which is 3x square plus 5. What happens if I differentiate this, guys? D by dx of this one, what is that? 6x. Okay, now if I integrate this, what happens? 3x square, right? See, this plus 5 vanished. I can't able to bring back my constant term. நான் சொல்றது புரியுதா? என்கிட்ட ஒரு constant term இருந்தது. By differentiating, I eliminated that constant term, which is by integrating, I can't able to retake it. I can't able to retrieve it. So, I don't know what was that. So, I am putting plus c. Are you getting, guys? புரிஞ்சுதா? Sai Akhilesh, are you getting this or shall I இன்னும் ஸ்லோவா போவா? புரியுது இல்லையா? Okay, Harvish, have you got it? Yes, sir. Okay, so அப்ப என்ன? என்கிட்ட ஒரு function இருக்கு. அந்த functionனை நான் differentiate பண்ணி integrate பண்ணா I will get the original function. But the problem is I can't able to retrieve the constant term. That's why whenever I integrate, okay, I will put that plus c. I will put that plus c. Is that okay? Now that alone I taught you, nothing else. Okay. So what is the need of integration? What is the need of integral? This one velocity and displacement. If I have a and I want velocity. So what is actually the velocity is? Displacement by time. So what I will do? I will take ds by dt. So which is 2t plus 2. So this is the function for displacement. What I will do? I will differentiate to get the velocity. Now I have the velocity. I want to get back my displacement. What to do, guys? Integration has to be done. Are you linking with your physics? என்கிட்ட displacement இருந்தா velocity கண்டுபிடிச்சிடலாம், because if I differentiate with respect to time, I will get the velocity. Now I got the velocity, I want to get back my displacement. For that you guys has to know the integration. So this is basic integration. So what happens to this one, guys?
This t square will change to t cube by 3 because what is the formula? I know the formula is x power n is going to be x power n plus 1 by n plus 1. So this will change to 3t cube by 3 plus 4t power 4 by 4. So 4, 4, 3, 3 get cancelled. So t cube plus t power 4. Are you getting, guys? This is why இப்போ என்ன அர்த்தம்? if I it's actually is anti-derivative. Derivate பண்றது ஏன் நான் திருப்பி அப்போ that's why integral is also known as anti-derivative. Integral is also known as anti-derivative. That is நான் differentiate பண்ணா அதுக்கு previously என்ன நடந்திருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா I have to go for integration. Is that everybody is clear? Okay, நான் ஒரு function சொல்றேன். அந்த ஃபங்க்ஷனை differentiate பண்ணி integrate பண்ணி எழுதுங்க. I am going to give just algebraic function. Okay, in your note. I don't want this class to be like just class. நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். நீங்க போடுங்க, then only you will get the confident. Okay, 3x square. Maybe state board students இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கலாம், but take it for some time. 3x square plus 4x cube plus root x. That's it. This is why I want. நீங்க அப்படியே ஆன்சர் வரும். என்ன பண்ணணும்னா y dash கண்டுபிடிங்க, that is differentiate பண்ணுங்க, then என்ன differentiate பண்ணி அதை integrate பண்ணுங்க. I will get back the question. That's what you want to do. If you are not able to do, you just say me, I will do it on the board. Pratika, are you getting this what I am speaking about? root x மட்டும் x to the power of 1 by 2 ன்னு வந்திருக்கும், but other than that it will be the same, right? Okay, one more question. X power 3 plus 2. Yes. Okay, okay guys, you might and some புரிஞ்சுதா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope that is only அந்த c ஏன்றதுக்கு sum அது சொல்லிருக்கோம். ஏன்னா 2 cannot be retrieved, so you will put plus c. Are you getting that? I told the question as x power 3 plus 2. That plus 2 will not come after integrating, so that's why we are putting plus c. That plus c is some constant, that can be anything. Now in the board, see, generally the function which is written in small is a function, and function which is written in the capital means it is integrated of that function. Okay, are you getting, guys? How f போட்டு மேல ஒரு dash போட்டு x போட்டா it will be what? Differentiated of function, correct?
f of x கொடுத்து f dash of x கேட்டா ஒருக்கு differentiate பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். When I say capital F of x, it means that I am asking the integration of that. Okay, remember in this hand. So 2x integrated to what? X square. Yeah, it's just what? X square. So you can, yeah, nothing wrong in saying 2x square by 2, but what you missed is plus c. What you missed is plus c. Okay. So now 4x cube. What is that? X power 4 plus c. Okay, cos x will change to sin x. We're applying sin x plus c. Okay. Sir, when we will not get plus c, I will say about that also. Okay. Now secant square x was what? Tan x, because tan x plus c. Tan x plus c. So many centum paper will go because of this plus c. 99 நானே போட்டிருக்கேன், ஒரு 10 பேருக்கு போட்டிருக்கேன். They forget plus c. So இறக்கமே படாம அந்த ஒரு மார்க் குறைச்சி I made them 99. Okay, so be careful on. Okay, e power x. E power x, because e power x differentiate பண்ணாலும் e power x தான், integrate பண்ணாலும் e power x தான், அது மேல அணுகுண்டு போட்டாலும் e power x தான். Okay, yes, I have shown some meme of that, right? But plus c வருமா? Yes, plus c will come. Okay, plus c will be definitely there. Okay, 1 by x. Log of x plus c. Log x plus c. Log x differentiate பண்ணா 1 by x. So 1 by x differentiate integrate பண்ணா log x. Log mod x. Okay, plus c. Yeah, definitely. So 2 cos x என்ன ஆகும்? Cos x integrate பண்ணா 2 sin x plus x square, x cube by 3 plus c. Okay, what happened to sin 2x? Minus cos 2x by 2, sir. Minus cos 2x by 2. See, அங்க எப்படி எனக்கு chain rule வந்து நம்பரை மல்டிப்ளிகேஷன்ல போடுவோமோ, இங்க chain rule will be in division. First of all, how many of you doesn't know chain rule? Please admit. Arvish, you know chain rule? Yes, sir. Okay, very good. Pavitra, Pratika, chain rule. Chain rule. Sure? Okay. See, what happened to sin 2x will be, I will differentiate. See, sin integrate பண்ணா என்ன வரும்? Minus cos 2x, and if I differentiate 2x different, so it will come like this. அங்க இன்டுல இங்க டிவிஷன். அவ்வளவுதான். எனிவே அது வரும்போது இன்னும் டீடைலா அத பத்தி நடத்துறேன், பட் இங்க ஜஸ்ட் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Is it clear, guys? Okay. So now, so nomenclature means nothing. எப்படி ஆக போகுது, இதெல்லாம் என்னெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டா அதே நேம் வர போகுதுன்றது தான் நேம். Okay, so differentiation of capital F of x will become small f of x. So integration of small f of x will get capital F of x. Okay, so integration will be, integration sign will be there, and f of x, small f of x will lead to capital F of x. So now there are two type of integration. One is definite integral, another one is indefinite integral. இது என்னது? Indefinite integral. See, when I say indefinite integral, I will not have anything here and here. Okay, if I write a to b f of x, then it became what? Definite integral. Limits மாதிரி தான். So upper limit, lower limit இது. So this will be call it as what? Lower limit. This will be call it as what? Upper limit. When I use that number or I use that one, then it will become what? Definite integral. When I am not saying from where to where, then it is going to be call it as what? Indefinite integral. Okay, so this is what? Indefinite integral. If I put my upper limit and lower limit, it is going to be what? Definite integral. Are you getting this, guys? சப்பா தானே? அப்போ என்ன, எனக்கு லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஓகே, ஒரு டெஃபினட் இன்டெக்ரல் போடுறோம்னா எப்படி, இது உங்களுக்கு இந்த ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, டெஃபினட் இன்டெக்ரலில் ஐ வில் நாட் கெட் ப்ளஸ் சி. இந்த டெஃபினட் இன்டெக்ரல் ஐ வில் நாட் கெட் மை ப்ளஸ் சி. புரிஞ்சுதா? இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரலில் ஐ ஹேஸ் டு புட், அதாவது அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் கொடுத்துருந்தா ஐ நீட் நாட் டு புட் மை ப்ளஸ் சி. ஐ வில் சே த டிஃப்ரென்ஸ்
வெரி லாங், இன்னும் நிறைய நாள் இருக்குது அதை நடத்த. பட் இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ப்ளஸ் சி எதுக்கு மட்டும்தான் வரும், டெஃபினட்டுக்கு மட்டும், இன்டெஃபினட்டுக்கு மட்டும்தான் வரும். டெஃபினட்டுக்கு ஆன்சர் ப்ளஸ் சியில் வராது. ஓகே, okay, what happens, okay, this is just I know this one you will do, so I go to this. Okay, integration of 2x is going to be just x square plus c. So I already told why that plus c comes. Okay, so I am not need to. Now f of x is equal to 2x, integration of f of x dx is equal to g of x, g of 1 equal to 2, find g of x. Guys, ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு என்ன தெரியும், now what I have to do is I want to get integration of 2x which is x square plus c, and I know, so this is what g of x is, right? But they given g of 1 as 2, so g of x is x square plus c, so g of 1 is 2, right? So c will become what? So c will become 1. Now I got the c back, so I will get my g of x fully. That's what. அப்போ இதனால தான் நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா, உங்களுக்கு ஏன் இன்டெஃபினட்டுக்கு டெஃபினட்டுக்கு ப்ளஸ் சி இல்லைங்கிறதுக்கு இதான் ரீசன். தட் வென் யூ கம் தேர் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி. நவ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா, யூ கேன் ஏபிள் டு ப்ரொசீட் திஸ் கொஸ்டின். யாருக்கு புரியலையோ ஸ்டாப் பண்ணுங்க, ஐ வில் டீச் இட். இட் இஸ் நாட் சம்திங் வி வாண்ட் டு கோ வெரி அர்ஜென்ட்லி. இட்ஸ் நாட் அவர் சிலபஸ், வி கேன் கோ காம்லி. எனிதிங் இஸ் தேர் யூ கேன் சே, ஐ வில் ஸ்டாப் அண்ட் சே. Arvish, shall I say once again? Anybody? Pavitra, Pratika, you got it? Sorry. Now this is x square and x square minus 1. What is going to be? This is x square minus 1. Okay. So what is x square plus 1? It is going to be upward, right? X square plus 1. Okay. Now this is x is equal to a. Okay. The thing is, why the differentiation of all three is same? Differentiation of all three is same because anyway நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல பார்க்குறோன்றது தான். Differentiation of x square or differentiation of x square plus 1, everything is going to be the same. Okay. So x power n is going to be x power n plus 1 by n plus 1. So I hope this is the very first formula you want to remember. இப்போ integration சொல்லிட்டாலே எனக்கு என்ன வரணும், x power n by n plus 1, where n is not equal to minus 1, because if n is equal to minus 1 வந்துருச்சுன்னா then my denominator will become 0. Are you getting, guys? See, that's why 1 by x ஓட integration என்ன, log x. 1 by x ஓட integration என்ன, log x. Why? Because இப்போ யோசிச்சு பாரேன், 1 by x can be written as x to the power of minus 1. Then why can't I use this formula? I can't use because they told where n is not equal to minus 1. Because if n is minus 1, then this area will become what? 0. Anything divided by 0 will lead to not defined. Are you getting, guys? So 1 by x differentiation is what? Log mod x. Okay. Say 1 by x. That's why the special mention for 1 by x is log x. Okay. Guys, please write it down. Whatever I told formulas, some formulas, you just write it down. So x power n formula, x power n, integration of x power n is equal to what? X power n plus 1 by n plus 1 plus c. You write the formula with plus c. Come on. Where n is not equal to minus 1, mention that. And second formula is integration of 1 by x is equal to 1 by x dx is equal to what? Log x plus c. Log x plus c. Okay, the third formula you can write it as integration of cos x is equal to sin x.
integration of cos dx is equal to sin x plus c. Plus c போட மறந்துடாத, இங்க போடல because I want to show that thing alone. So plus c போடு, integration of cos x is equal to what? Sin x. Integration of sin x is equal to what? Minus cos x plus c. Minus cos x plus c. Integration of secant square x is what? Tan x. What is the integration of secant x and what is the integration of tan x? You just have it, that is a derivation, I will do it for you. Okay, integration of secant x. Yeah, that you mug up there, how it came you say? தெரியாதுல்ல, பேசாம இருறாப்போ. Okay, you know substitution method, no? பாட போடா. Substitution method ஆன்னு கேட்குற சாயா கிளே, substitution method சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? Yeah. Yes sir. Substitution method சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? சொல்லி கொடுத்தாங்க சார். அப்புறம் நான் என்னன்னு கேட்குறான் அவன்? நான் அவனுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் சார். இந்த tan x என்ன சார், அந்த மெத்தட் வச்சு தான் சார் போடுற log x secant x. ஆமா ஆமா அதுதான், but how I am going to do that is using what? Substitution method. அவனுக்கே தெரியல பாருங்க. ஐயோ. Okay, I'll take. Guys, these two I will derive. Wait, okay? Why you are இவ்வளோ அர்ஜென்ட் பண்ணுறீங்க? ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் ஏதாவது இருந்தால் நான் பக்கத்தில் இருந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக நான் இப்போ கூட சில சம்ஸ் போட்டோம். 5x ஸ்கொயர், வாட் இஸ் தட்? 5 வெளியே எடுத்துட்டு x³/3 போட்டோம். கரெக்டா ஜஸ்ட் நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் வெளியே எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன். வெரி குட். சி இஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர் இன் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன், இன்டகிரேஷனில் என்ஜாய் பண்ணலாம்ப்பா. 100 திங்ஸ் ப்ளஸில் கொடுத்துருந்தா கூட போட்டுடலாம். எங்கே எனக்கு இங்கே போட முடியாதது என்ன அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் தான். ஓகே, whenever the functions are in multiplication, the questions became complex. When it is in rational, the question became complex because my integration will not allow to integrate anything which is there in multiplication easily. Anshul, why are you late? Man, you missed the important part, man. What you will understand, I don't know. Last 30 minutes, 35 minutes, whatever I taught, without that, this now whatever I am speaking is going to be Sanskrit to you. Okay, just you will hear swaha swaha, nothing. Integration, you will hear nothing. You can understand. I will best to understand sir. Okay, why are you late? Late ah? I went out. Went out ah? நீ சாப்பிட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா கூட எனக்கு மனசு ஆறி இருக்கும்டா. நீ went out for what? Cycle repair. Cycle repair ah? Yes sir. Seriously, man? More than integration, I put in the group that I am going to teach integration, which is very important topic of class 12th. Then also you missed it. Okay, see the video at least. For you only I put live. Okay, I put live. Go and see first half an hour of video. Something you may get. Okay. I put it and இதெல்லாம் absent ஆயிட்டான்னு நான் போட்டுட்டேன். Okay. Okay, anyway. So if the in integration, if it is there in addition or subtraction, yes, super. நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் கரெக்டா? Now see if I take like 4x³ plus 7x3 square plus root x plus 5, what we did? Separately we integrated, correcta? And we wrote, what is this? X power 4 by 4 get cancelled. Okay, now this will become 7x³/3 plus this one will become x to the power of 3/2 by 3 and about 2, and constant will become 0. Okay, are you getting this, guys? And anyway I integrated, and is this a definite integral or indefinite integral? Indefinite integral, because I am not having anything here and here, upper limit and lower limit, so I will put plus c. Are you getting, guys? So that is what this is. Addition and subtraction rule is very simple. Okay. Oh, integration of 5 is 5x. Sorry, integration of 5 is 5x. Yeah, அப்படின்னா see x to the power of 0 இருக்கிறதா அர்த்தமா? Okay, now constant தான் அர்த்தம். x to the power of 0 இருக்கிறதா அர்த்தம். So x to the power of 0 will be x to the power of 0 plus 1 by 1. So this will become x by 1.
So any constant integration of differentiation will become 0. Any constant integration will become that variable of x power 1. Okay. Are you getting this, guys? Shall I move? Okay, parala mudichidha irukan. Okay, now 2 cos x plus x square. What I have to do? This 2 can be taken out because the constant can be taken out, and I will take the integration of cos x plus integration of x square dx. So now 2 sin x plus c1 plus x cube by 3 plus c1 c2 ஒரு integration க்கு ஒரு constant வரும். Everything to add together I will get a single constant. அது ஒரு நம்பர், இது ஒரு நம்பர், கடைசியில் அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணலாம்ல. So I will write just plus c, or because, but reality is ஒரு இன்டகிரேஷனுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் வரும். That everything will add up to give me the last constant. Okay. Okay, what happens if the function is in the form of ax plus b? நான் இதுக்கு செயின் ரூல் நான் முன்னாடியே சொன்னேன். sin 2t பண்ண sin 2x பண்ணும், ஞாபகம் இருக்கா? What sin 2x? Sin 2x is minus cos 2x by 2. Similarly, now f of ax plus b, so cos 2x plus 5, yes, it will differentiate to what? Sorry, integrate to what? Sin 2x plus 5. Then I'll differentiate 2x plus 5 separately. So what I got is 2. So what I will do? I'll put 1 by 2 sin, or by 2, ரெண்டு ஒன்று தான். டேய் 2x plus 5 ஐ differentiate பண்ணா என்னடா? 2x plus 5 ஐ differentiate பண்ணா என்ன? 2. So just put by 2. Differentiate பண்ணி கீழ போடணும். ஓகேவா? So shall I give some drill? போடுறீங்களா? Okay? Cos 3x plus 5. இதெல்லாம் அப்படியே கேட்டு சொல்லுங்கடா, எழுதணும்னே இல்லை, அப்படியே கேட்டு சொல்லுங்க. Cos 3x plus 5. 3x plus 5 உள்ள இருக்கு. I'll write if you have this cos. Oh. Hey, என்னடா சொன்னேன்? Cos 3x plus 5. So change to what? Sin 3x plus 5 by 3 plus 6. ஒன்றும் இல்லை, உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி எழுதிட்டு போடும். இஸ் தட் ஓகே கைஸ்? சூப்பரா. எப்போ இது எப்போ? when the function is in the form of f of ax plus b. f of x க்கு பதிலா in the place of x if I have a linear function. In the place if I have a linear function. Okay. Next we are going for integration by substitution. Okay. Now I'll see what is the differentiation of sin power 4? Sin x power 4, whole power 4. What is the differentiation? 4 sin cube x dot என்ன வரும்? cos x. ஞாபகம் இருக்கா? What is this? Chain rule, yeah? Yeah. Similarly, now this one, log x. Yeah, 1 by log x dot 1 by x. Root of x square plus 5. See, உங்களுக்கு differentiation வச்சு தான் சொல்லி தர போறேன். So 1 by 2 root of x square plus 5 dot 2x plus, okay, plus into 2x. இப்போ நீ என்னெல்லாம் இங்க டாட் போட்டியோ அதெல்லாம் இங்க டிவைட் பண்ணி போடு. புரியுதா? Okay, anyway, this இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? Why I came to this is now we are going to learn about the substitution. Substitution, what it says, no. See, மொத்தம் 4 method of integration இருக்கு. It doesn't mean that all 4 you want to learn, because some questions can be integrated only by that method. Okay, I'll teach you. See, in the substitution method, எந்த question எடுக்கணும்னா one part of the function will be the differentiation of another one. One part of the function will be the differentiation of another one. For example, 4 sin cube x cos x இருக்கா? If I differentiate cos x, or if I differentiate sin x, I'll get cos x. புரிஞ்சா? ஏதாவது ஒன்று எடுத்து if I do the differentiation, see, I have log x here. Log x is differentiate பண்ணா I'll get 1 by x. Okay, I have
x square plus 5, x square plus 5 differentiate பண்ணா I will get what? 2x. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதை புரியுதான்னு பாருங்க. When I start early, first I start the beginning, I told like integration is an anti-derivative. So நான் derive பண்ணும்போது chain rule இந்த மாதிரி வந்திருந்தா இப்போ நான் திருப்பி I want to go to this reverse back. So now are you getting the substitution method? So because இத differentiate பண்ணா இங்க வருதுன்னா I'll take this method. அப்ப whichever is chain rules யூஸ் பண்ணி differentiate பண்ணியோ அது எல்லாமே substitution methodால திருப்பி அதே இடத்துக்கு கொண்டு போலாம். I'll repeat guys for you because see if while differentiating if I use the chain rule, if I have used the chain rule, then definitely one part of the function will be differentiation of the other part. So in that way, if I want to reverse back to the original function, what I have to do? I want to go for substitution method. Is it clear guys? I'll go for the question, then you will understand. This is not for this. இது வந்து உங்களுக்கு just காமிக்கிறதுக்காக தான். ஏன் substitution வேணும்ன்றது காட்டுறதுக்காக தான். Okay, I am not going for this. Now I'll take an example. Now 2x by 1 plus x square. 2x plus 1 plus x. Guys, நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். You want to search what if I differentiate, I'll get one part of the function. I have 2x, I have by 1 plus x square. If I differentiate something of this portion of the question, the one more will come. What is that? நல்லா பாரு, ஒரு part of this function differentiate பண்ணா I'll get the one thing. What is that? 1 by x plus x. Yes, that's it. Now guys, that's it. What happens? log 1 plus x square. Oh, you are going for answer. I am not just asking which has to be taken as t. So this is t equal to 1 plus x square. Guys, which is going to be the, if I differentiate, I am so ipa paara, what happen if it dt by dx? What is that? 2x. Now then dt can be written as 2x dx. எழுதிக்கலாமா? இப்போ பாரு இந்த ஃபங்க்ஷன், ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, நான் அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ண முடியாதா சார்? பண்ண முடியாது. Why? Because the function which is there in the multiplication and division cannot be integrated as it is. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரேஷனலாவோ இல்லை டிவிஷனாவோ இல்லை மல்டிப்ளிகேஷனாவோ இருந்தால் I can't integrate it directly. அவ்வளோதான் சிம்பிள். ஓகே, டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படி இருந்தால் uv பண்ணுவேன், u by v பண்ணுவேன், கரெக்டா? Where in integration it is not possible. The main thing what you guys have to understand in integration. If you understand this, then you will get பாரு இப்போ என்ன, I am going, if I take this as t, this is my dt. Now this question will change to 1 by t dt because 2x dx is what? dt. So 2x dx will be dt and this 1 plus x square will be 1 by t. Now I know the formula for 1 by t. What is that? Log t. Correct? 1 by t can answer theriyum, which is log t. So this will become log t plus c. Where t is what? So log 1 plus x square plus c. Finished guys. Clear? Clear. idhula one irukku. Now if you differentiate this one, you will get that right. இப்போ இதை differentiate பண்ணிருந்தா எப்படி பண்ணிருப்ப? You will be taken this as t. So you will write y is dy by dx is equal to dy by dt dot dt by dx. Now what happens? 1 by 1 plus x square dot 2x. That is what that one. How are you getting guys? Clear? அப்போ எதுக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் போகிறோம்? எஸ் சார், நான் தெரியாமல் எனக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிட்டேன்? செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணிட்டேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது. அதை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி வாட் வி வில் ஹேவ் ஹியர் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். நீ வேற ஒன்றுமே இல்லை, உன் ஃபங்க்ஷனை தேடு. ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இன்னொரு பார்ட் வரும்னா யூ வில் கோ ஃபார் சப்ஸ்டிடியூஷன். இஸ் தட் ஈஸி? ஓகே, யா, வி வில் டெஃபினெட்லி. ஓகே, ஸோ now yeah, tan x. So yes, definitely integration of tan x. நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? ஃபார்முலா கொடுத்தா மனப்பாடம் பண்ணிடுவேன் சார். Yes, what is the answer? State board students, log of log secant x.
Log secant x. But how it came, you know? Now you just take tan as sin x by cos x. Take log tan as sin x by cos x. Now shall I take sin x by cos x? If I take, yeah, that's it, man. Now I will take sin x as what? T. What is my dt? dt by dx. dx by dt. பாரு போடுறேன் பொறுமையா போடலாம் என்ன இருக்கு இங்க பாரு I can write like this, right? Now if I take this as t, my dt is here. ஆமாடா sin x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன? So I'll take t is equal to sin x. So dt by dx is equal to, I want answer. What is that? Cos x. So what is dt, guys? Okay, I should have taken cos x as t. Yeah, I should have taken cos x as t. Then that will be more easy. பரவாயில்ல மைனஸ் போட்டுக்கலாம் என்ன இருக்கு அதுல? So I'll take this as t because எனக்கு அப்பதான் dt அப்படியே வரும். I'll put minus dt. இப்போ பாரு cos x as t. So my minus sin x will be what? dt by dx, correct? So dt will be minus sin x dx. So what I'll do, I'll put minus here, so this will become plus. Now see guys, sin x dx is there. I'll replace it with what? Minus dt. So integration of minus dt divided by, what is this? T. Now this minus will go outside. So this will become log t plus c. Guys, what is log t? T is what? Cos x. So I will get minus log of, what is that? Cos x, correct? இல்ல இந்த minus இருக்குல்ல, that minus if goes inside it will make reciprocal. So this will become log secant x plus. Are you getting, guys? இந்த மைனஸ் இங்க உள்ள ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்ல? Are you getting, guys? உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா? சாய் அகிலேஷ் புரிஞ்சுதா இந்த டெரிவேஷன்? அங்க ஏன் நான் tan x க்கு क्वेश्चन மார்க் போட்டிருந்தேன் இப்போ புரியுதா? இப்போ இத tan x க்கு நான் போட்டிருந்தேன்னா அப்ப இதே மாதிரி cot x உங்களால போட முடியும். secant x இதே மாதிரி secant x போட முடியுமா? வேணாம், கஷ்டம். போட முடியும். அப்ப பாரு, இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? log secant x plus c answer. Guys, please do it without seeing the board. போர்டை பார்க்காத, நீங்களே போடுங்க. எஸ். அப்புறா Arvish, are you getting this? Sai Akhilesh, are you getting this? Anshul, are you getting? Anshul, I am worried about you only, man, because definitely you will understand once if I have from the beginning you have been there. But okay, let us see.
Guys, shall I go for this next question? Tan x புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Okay? Okay, what is the formula for cot x? I am asking state board students. State எதுக்கு? காட்டுக்கு சைனா? log sin x sir. வெறும் சைன் இல்லடா. ஓ log sin x ஆன்னு கேக்குறியா? log of sin x என்ன ஆன்சர்? Yes, correct. But how to derive? Same man, cot x na என்ன அர்த்தம்? cos x by sin x. Take t as cos. You are going to get this sin t add because denominator la enna irukko adha t add thina da it will be easy for you. So are you getting guys? இல்ல இந்த சம் போடலாம். இந்த சம் போட்டுருவீங்களா? இந்த பாரு நீங்க பிரச்சனை எங்கனா உங்களுக்கு சப்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும் தெரியும்போது you know guys this is going to be substitution, right? But when the question is asked, it will not be mentioned it is going to be substitution. There are other methods also. You should not confuse with that. So what you guys has to do, first thing, whenever the function is given, there are actually two functions. We can't say three functions here because log of sin x is a composite function. It's mentioned to be one single function. Correct? Log of sin x engiradhu ஒரு function தான். Cot x ஒரு function. I know the differentiation of cot x. Yes? What is that? log of sin x Differentiation of cot x. cot x minus cosine square x. So it's not there in the function. Correct? அப்ப அதை differentiate பண்ணா வரல. But what is the differentiation of log sin x? Just to do by substitution method. Just do by substitution method guys. Log sin x differentiate பண்ணா என்ன வரும்? 1 by sin x dot cos x. So cos x by sin x which is cot x. புரிஞ்சா? அப்போ log sin x will change to what? Log sin x will change to what? Cot x. Yeah, now log sin x will become t. So this will become what? dt. புரிஞ்சுதா? As simple as that. உங்களுக்கு substitution method தெரியணும்னா உங்களுக்கு chain rule நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா போதும். So what I am going to do? I am going to take log sin x is equal to t. I am not taking randomly. நான் சும்மா எடுக்கல. I am checking everything. இதை எடுத்து பாரு இந்த மாதிரி எடுத்து செக் பண்றேன். இங்க இருக்கிற sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு cos x வரும். Nothing can be done because there is no cos x is a part of my function. Cot x differentiate panna I am getting minus cosecant square x, where minus cosecant square x is also not the part of my function. But if I differentiate cot sin x I am getting cot x, which is cot x is already the part of my function. How are you getting guys? This is how you want to go for substitution method. So now log sin x will become t. Log sin x will become t. So integration of cot x will be what? So this will be dt by dx will be equal to 1 by sin x because log x is dot cos x. So which is cot x. So cot x dx is going to be what? dt. So this will be changed to dt. So dt, this will be t. So what is the differentiation of t guys? Integration of t, t square by 2 plus c, where t is what? Log sin x. புரிஞ்சுதா? அப்ப என்ன வரும்? log sin x the whole square by 2 plus t. Hope are you getting this? புரிஞ்சா? போட முடியுமா? Be honest guys, I don't want your சும்மா yes எல்லாம் சொல்லாதீங்க. If you are not okay then say. If you are okay in this 8 chapters of, not 8, integration if you know 5 chapters of 12th will go fine, which is having 70% of the weightage. Calculus. Board. Okay. From where? From starting. See, I am saying there are 3 functions here. There are 3 functions here, yes. What are they? I have sin x, I have log sin x, I have cot x. So I am writing all the function and I am differentiating. Sin x differentiate gives cos x. So there is no cos x in the part of my function. Cot differentiation will give me minus cosecant square x.
which is not my part. But log sin x is giving cot x. So if I take this as t, this is my dt. So in this function I am taking this as what? T. So this will become what? dt. Substituting, then integrating. See, எப்போ integrate பண்ண முடியும்? If I have only addition and subtraction in my function. See here, what is the problem? I am having multiplication here. If I am having plus, no issues. I can separately I will do the integration and I will write it. Are you getting clear? Okay. Okay. So guys, listen here. Yeah, grade அப்படியே மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பாரு, இந்த ஃபங்க்ஷனு I am having x cube will give me what? X power, differentiation will give me 3x square. Okay, sin tan inverse of x power 4. Okay, nothing guys, differentiation of that is going to be hard. No, I don't think. So tan inverse of x and differentiation I taught you 1 by 1 plus x square. I taught you guys. Tan inverse oda differentiation enna 1 by 1 plus x square, where in the place of x square I have x power 4. X power 4 the whole square will become x power 8. Are you getting? So I am writing everything. I am differentiating this one, this will become, so I am differentiating this one, it will become tan cos tan inverse of x power 4, and tan inverse of x power 4 will give me one more step. They will go. See, now இப்போ இந்த இதானே இங்கே கீழே வந்திருக்கோம், that is cos tan inverse of x power 4 into 4x cube by 1 plus x power 8 இருக்கும். So I'll take this one, this was அப்படியே இருக்கு பாரு, 4x cube by 1 plus x power 8, where my x power 3 is also there, only missing is 4. So நான் என்ன பண்ண போறேன், multiply and divide by 4, I will get that 4 also. See, tan inverse of x power 4 is lead to this one. Now I want to search whether this function is here or not. Yes, it is there. X cube is there in the numerator. 1 plus x power 8 is there in the denominator. What is missing is 4. Yeah, I will multiply and divide 4. So 4 is going to come to my function. So அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், I am going to multiply and divide 4. So that will make my function to be, see now, otherwise I am getting dt by 4. ரெண்டு ஒன்று தான். So I am getting my dt by 4. Instead of dt I am going to get what? dt by 4. So this one, that is x cube by 1 plus x power 8, this all three what I have rounded will be replaced by what? That will be replaced by t, and this will be replaced by dt by 4. So now the new integration is sin t by 4. Now my new integration is what? Sin t by 4. So anyway, 1 by 4 is a constant, I can take it out. Sin t will integrate it to minus cos t. So sin t will integrate it to minus cos t. Now in the place of t you just substitute this one. So 1 by 4 tan inverse of x power 4 plus c. Clear? Can you do this guys? If you are doing this in 11th, your 12th is going to be very bright, I am sure. Come on, do it fast.
இருடா நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதே உங்களுக்கு கேட்கல கைஸ். நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினேன் எதுவுமே கேட்கலையா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பேசுனீங்களா சார்? சரி ஓகே 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 ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கைஸ், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸ்லைடு மட்டும் ஓடுதே, சாரை கூப்பிட்டுருக்கலாம். சரி பரவாயில்ல விடுங்க. இங்கே பாரு டேய், ஒன்றும் இல்லைடா. அப் டு நவ் வாட் எவர் substitution method we saw, one part of the function was directly there, differentiate, and the one part of the function is the differentiation of the other part where it is directly mentioned. Directly irundhudu correct ah, but it is not in this case. It is not in this case. This case e power 2x differentiate panna 2 e power 2x, 1 differentiate panna it is 0. If I differentiate the denominator, I am not getting the numerator. So this is what to do. Yes, there is a way. I will divide my numerator and denominator with same thing which is e power x. Then my function will change to like this. இப்போ அடுத்து என் function எப்படி change ஆயிடுச்சு? My function will change. See what I did? E power 2x by e power x minus 1 by e power x by e power 2x by e power x plus 1 by e power x. So now what happens? This one and this one cancel and it will become e power x, and this one will become e power minus x, divide by this will become e power x and plus e power minus x. Now in this function, if I take numerator as t, I will get my denominator dt. Yeah, e power minus x differentiate panna minus e power minus x. So this will become minus e power minus x. Are you getting guys? Is that simple as that? ஒன்றும் இல்லைடா, இதுக்கு முன்னாடி சம்லலாம் டேரெக்டாக இருந்தது. இந்த சம்மில் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்குது. ஆர் கெட்டிங் த டிஃபரன்ஷியேஷன்? அந்த அந்த இது புரியுதா? என்ன நான் அங்கே வந்து டிவைட் பண்ணாமே டேரெக்டாக இருந்தது. அதுக்கு என்ன இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, சம்டைம்ஸ் ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் இன் த ஃபங்க்ஷன் மே ஹெல்ப் யூ இன் த சப்ஸ்டியூஷன். தட்ஸ் த ஐடியா வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் நவ். It need not to be directly present. Sometimes it will be like what? Some small modification is required so that it will be. Clear guys? இதுக்கு அப்புறம் இது ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன நடக்கும்? Substitute பண்ணுவேன், ஆன்சர் வந்துரும். ஓகே. சொல்லு. dt by dx நடத்தோல சார், dx = போட்டு பண்ணலாமா? அது ரெண்டும் ஒண்ணு தானே? Tan tan inverse of x power 4. Final answer is 1 by 4 minus cos tan inverse of x power 4. நம்ம இன்னும் சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் தான். இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பார்த்தாலே போதும், சக்ஸஸ் தான் அது. ஓகே ஓகே. 1 by 1 plus cot x. Any idea guys? 1 plus, see I told there is நான் சில modification பண்ணலாம்னு சொன்னேன்ல. இங்க என்ன பண்ண போறேன்? My cot x will become cos x by sin x. I'll take LCM and I'll send it above. So the function will become sin x by sin x plus cos x. The function will become sin x by sin x plus cos x. I can rewrite like that. Now I know if I differentiate my denominator, I will get cos x minus sin x as my this one. So now think. Now என்ன பண்ண போறேன்? Multiply and divide by 2. No wait. இப்போ என்ன பண்ண? Multiply and divide by 2 போட்டேன். 2 sin x I got. 2 sin x can be written like this. 2 sin x can be written as sin x plus cos x minus sin x. If I add minus cos plus cos get cancelled. So sin x is there. Now listen here. I converted my function to be in paran. Now if I take this as t, this is my dt. If I take this as t, this is my dt, and this will be the remaining to be integrated. That is just in plus. I'll explain. புரிஞ்சுதா நான் என்ன பண்றேன்னு புரிஞ்சுதா? நான் திருப்பி சொல்றேன். I will do this sum first. But are you getting the concept at least? But that is, if it is in division or if it is in complexly, I can't able to integrate. What I will do? I will decompose the function to the way that I can able to integrate easily. To the way that I can integrate easily.
In that way, I am changing my 1 plus 1 by 1 plus cot x question to sin x by sin x plus cos x. Sin x by sin x plus cos x. Now see guys, if I take this as t, okay, if I take this as t, now I know that I am going to get cos x minus sin x. I am going to get what? Cos x minus sin x. Okay, now, but there is no cos x minus sin x. So what I'm trying to do, I'm just multiplying 2 sin x, 2 multiply 2 and 2, multiply and divide 2. Now this 2 sin I'm going to rewrite as sin x plus cos x, sin x minus cos x. இப்போ பாரு, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, I know if this minus is taken out, this will be my dx. So 1 by 2, இதை பாரு, by sin x will become 1. இதை தனியா எடுத்துக்கிறேன், So sin x by sin x will become what? 1 plus sin x minus, இப்போ தனி இன்டகிரேஷன் எழுதிடலாமா இதை? இங்க பாருங்க, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்? 1 by 2 is common, integration of sin x by sin x plus cos x by sin x plus cos x, which is 1 dx plus integration of என்ன இருக்கும்? I'll take minus outside, so minus cos x minus sin x divide by sin x plus cos x dx. Okay, now guys, for this question, if I take this as t, this is minus dt. So 1 by 2, so integration of x is 1 is what? X plus, now if I take this integration of denominator is t, numerator is minus dt. Okay, now this will change to 1 by 2 x plus minus log of what? T plus c. So this will change to 1 by 2x minus log of, what is t here? Sin x plus cos x. Sin x plus cos x plus c. Are you getting guys? என்ன ட்ரிக்? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதுதான் ட்ரிக்கு. இதுவே அமேசிங்கான ட்ரிக் தானே. see by time you will get to know எப்படி இது. டேய் ரொம்ப லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள்ரா. எனக்கு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். இல்லையா அதுக்கேற்றப்பறம் நான் கொண்டு வரணும். இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் நீ பாரு, லெவல் எப்படி முதல்ல அப்படியே இருந்தது, அப்புறம் 3 நாள் இருந்தது இதுன்னு கண்டுபிடிச்சேன், அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு இருந்தது. இப்போ பாரு ப்ராசஸே இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், எப்படிலாம் டிஃபரன்ஷியேஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது. இஸ் தட் ஓகே கைஸ்? கிளியர் இந்த கான்செப்ட்ஸ்? Okay, this is challenge for you guys. Within 4 minutes you want to do, but innuma okay. Finished? So I will give the hint. Okay, you can take t as root of x plus 4. So x will become x square by 2. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை? சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணலாம், பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஐ எம் ஹேவிங் ரூட் எக்ஸ் ஹியர் அண்ட் ஐ எம் ஹேவிங் எக்ஸ் ஹியர். ஸோ வாட் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ், ஐ எம் டேக்கிங் t is equal to root of x plus 4. So if I square on both sides, this will become t square equal to x plus 4. Then x will become t square minus 4. Are you getting? ஃபங்க்ஷனு பாதி எக்ஸு பாதி டீயில் இருக்க முடியாது. ஸோ வாட் ஐ எம் டூயிங், in the place of x, also I am mentioning it in t. For that I am doing the steps. Okay, so now what happened? Now dt by dx is 1 by 2 root x plus 4 plus 0. So this will become 2 will go there. So 2 dt will become 1 by square root of x plus 4. Okay, which is there already. Okay, so now that is t square minus 4. நானே போடுங்க. I'll explain once again to you, but take your time and do it.
Guys, shall I explain once again? Anshul, Yes, sir. Arvish, Pavitra. டேய் கேட்குறேன்ல, புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, anyway, புரிஞ்சிருந்தாலும் I am going to say once again because it is required. See, listen guys. டேய், நீ படிச்சிட்டு வர ஒரு கொஸ்டினும் teaching you some technique. The first question says like directly that is there. That is 2x by 1 plus x square. 1 plus x square differentiation is 2x. கரெக்டாக டைரக்டாக இருந்துச்சு. Next question, you had left many choices. So you checked one by one and you substituted. Okay. Third question, you did something, what to say, you changed or reformed your function so that it is going to be what? Substitution பண்ண முடியற மாதிரி நீ deform பண்ண. கரெக்டா? Now in this question, I am taking denominator as t, but x is above. 1x is above. So the problem is, if I mention this as t, this also want to be mentioned in t. நான் integrate பண்ண போறேனா, if it is in x, everything should be in x. If it is going to be in t, everything is going to be in t. அப்பதான் it will be easy. So what I am doing, I am taken this as t. I want the answer of x. So what I do, I will square it on both sides. I will square it on both sides. So now what happens? T square is equal to x plus 4. I want the value of x, so this will become t square minus 4. Okay, now I got the value of what? X, which is t square minus 4, and I have taken this as my t. So my dt by dx is what? 1 by 2 root of x plus 4. Okay, and so now what I am doing, I am just sending this 2 here. Okay, so 2 dt is what? Just this one. எங்க இருந்தா? டேய், நான் t ன்னு எதை எடுத்தேன்? இதானே எடுத்தேன். If I differentiate this, I am getting 1 by 2 root x. In the place of x, I have x plus 4. Chain rule. X plus 4 எடுத்து போட்டா, it's going to be, it is actually 0 இல்ல, into 0. புரிச்சா? So now into இல்ல, 1 வரும். Okay, so what happens now? 1 by 2 root of x plus 4 இருக்கா? Now this is the part of this one. No, இங்க இருக்குல்ல இது. What I have taken as t itself, it is there here. Now I am making this 2 goes here and dx comes here, which is dx by root of x plus 4. So that became x dt and 2 dt actually, 2x. Now this x cannot be x because I have got it here t. So I will replace this one. So integration of 2 t square minus 4 dt. Now this 2 can be taken out, so this will become t square dt minus integration of 4 dt. டேய், இந்த இடத்துல t ன்னு மாத்திட்ட, அப்புறம் எப்படி இங்க x இருக்கலாம்? அப்போ t square will become what? t cube by 3, and this is minus 4t by 1. So it will be multiplied by 2. It will be multiplied by 2 and plus c, and I know what is my t. What is my t? Root of x plus 4. Substitute in the place of root of x plus 4 and you get answer. Clear guys? டேய், இது டெக்னிக். இந்த பாரு, சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடே எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு. டைரக்டா இருக்கலாம், or there will be lot of choices. I have to decide from where I want to take the substitution, and there will be some reform I want to do so that my substitution will come. And last, sometimes what I taken as t will not be used there, where some other variable will be there. I'll change to it and I will commit. That's the example for this one. Are you getting guys? So 5 type பார்த்திருக்க. Actually substitution லே 5 different type of question பார்த்திருக்க. Okay, you want to take like that. Yes. Come on guys. Yeah, NCERT questions only it is. Come on. Integration of sin x, sin cos x. Super question. Come on. I'll give 3 minutes of time. First 2 at least in 3 minutes. First 2 in 3 minutes.
guys அப்பதான் I will finish by 2, otherwise I will extend to 2:30. Hey, போடுறா. டேய் cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்னடா? நீ தான் செக் பண்ணணும். cos x எடுக்கிறதா sin x எடுக்கிறதா நீ தான் செக் பண்ணணும். ஆனா ஒரு விஷயம் இருக்கு. If you take sin x as t, no, the problem is cos x is inside the sin x. So you want to take cos x only t. ஆன்சரே வாங்கிட்டே நீ. It's wrong. இப்படி எடுக்க கூடாது. சரி, wrong means answer correct, but the way you are taking answer from me is wrong. You want to do that? Are you getting? First question, what is t value, guys? Cos x. So what is my dt? Minus sin x. So I will get, புரிஞ்சுதா? Minus dt வரும். போடுங்க போட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. செகண்ட் கொஸ்டின்ல சூப்பரா இருக்கு. யார் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் எதை டீ எடுக்கணும்னு. சாக்லேட்டா? இருக்குடா என்கிட்ட ஆக்சுவலாக இருக்குது. சாக்லேட் வந்து ஃபாரின் சாக்லேட் ஒரு 10 வாங்கி வச்சுருக்கேன். சீஸ் ஐ வில் கிவ் டு யூ. டிஎக்ஸ் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்காது. டேய் சப்ப பசங்கடா நீங்கள். guys second question, yeah, first question முடிச்சிட்டீங்களா? shall I help you? If I help you, you guys has to say no sir, we will do sir. You take rest like that, you guys has to say you guys are see, I'll take this as t, guys. Okay, so what it becomes? T is equal to cos x. So what is my dt by dx is minus sin x. So dt will become minus dt will become sin dx, correct? So minus dt will become sin dx. I have sin x, I have dx here. So yeah, sin x dx. I have sin x and dx here. That will be changed into what? So integration of enna idum sin t. What is this? dt minus is outside. Guys, what is the integration of sin t? Minus cos t. So minus into minus plus. So plus cos t plus c, which will become cos. What is t? Our t is what? T cos x. Cos. Okay. இது கஷ்டமா இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் வந்தது? Harish, have you got that answer? Yes sir. Anshul, உனக்கு? No sir. But now are you getting why? Yes sir, understood. Pavitra? Got the answer, sir. Pratika? சரி இப்போ புரிஞ்சுச்சு. இப்போ புரிஞ்சது சரிமா? முன்னாடி போட்டியா? முன்னாடி பாதி போட்டேன் சார். எதை டீன்னு எடுத்த? t cos x. அப்போ வந்திருக்கும். நீங்கள் தான் ஒழுங்காக போடணும் அடுத்து. ஓகே, ஸோ cos x plus c வந்திருக்கா?
Okay, okay. Now guys, this one இன்னொன்று இருக்கு. Whenever the differentiation, whenever the substitution is going to be, which is more problem, that is going to be t. Their cos t is more problem, right? இந்த இடத்துல cos x மட்டும் இங்க இல்லாம இருந்திருந்தா it might be easy. So that is going to be right. இப்போ இந்த ரூட் குள்ள இது இருக்குல்ல, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வருது? 2x 2x plus 1. இங்க பார் 4x plus 2 இருக்கு. into 2 into 2. Now I will take t as x square plus x plus 1. So dt by dx will become 2x plus 1. So dt became 2x plus 1 dx, where I will take 2 out. So it will become 2 into this part, and this part will become what? dt. So root t dt. சப்ப சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆமா சார் இருக்குல்ல, இருக்கா இல்லையா? But why can't you think? Now what is the integration of root t? T to the power of 1 by 2. So t to the power of 3 by 2 by 3. So by 2 will come above. So 2. So substitute in the place of t. What is that? You will get an answer. அவ்வளோதான்பா, சூப்பர்ல. அவ்வளோதான் substitution. Okay. Now third sumல எதை t எடுக்கணும்னு மட்டும் சொன்னாலே I will appreciate you. What has to be a t? There are three things. E இருக்கு, tan inverse of x இருக்கு, 1 by x plus x square இருக்கு. What is t? No. Tan inverse of x. ஆமா, ரெண்டு சாய்ஸ், மூணாவது சாய்ஸ். டேய் இங்க பாருடா. say differentiation of tan inverse of x is 1 by x square, no? 1 by 1 plus x square. Differentiation of tan inverse of x is 1 by 1 plus x square. So this will become e power t dot dt. T is tan inverse of x. dt by dx will become 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus x square dx by 1 plus 1 plus x square is what? dt. So now integrating this is nothing, man. E power t plus c. What is t? What is t? E tan x, no? எதை t ன்னு எடுத்தோம்? That is the answer. This one. Very simple. cos square x differentiate பண்ணா என்ன வரும்? Two cos square x. Minus 2 cos x sin x. 2 cos x Sin x. 2 cos x sin x can be written as super. உடனே அங்க மிச்சம் அதான் இருக்கு, அதான். Hey, 2 sin x cos x is 2 sin x, man. Yeah, sin 2x, sorry. Sin 2x, no? புரியல. See, இந்த சாப்டர் இப்போ உங்களுக்கு எதுக்காக தெரியுமா? நீ எவ்வளோ நல்லா ட்ரிக்னாமெட்ரி தெரிஞ்சிருந்தா, எவ்வளோ நல்லா டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த சாப்டரை ஃப்ளாலெஸ்ஸாக போட முடியும். நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா? டோன்ட் திங்க் லைக் ஆஃப்டர் கோயிங் டு 12th ஐ வில் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங். ஒன் டே see now like that it will not happen. Definitely at least in the 11th, how many days are remaining? Please read 11th very well so that you will get this. Guys, any outcome is there for this class? கொஞ்சமாவது இருக்கா integration? Okay, until you go and see the first 30 minutes of class. Okay, nothing much I told, but it is required. அது இல்லாம கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay guys, then bye bye. We'll meet you in the next class. See போயிட்டாங்களா? This question you can take it as homework. 1 by 1 minus sin x by cos x. Take the denominator. That sum. 1 by 1 minus cot x sum. That other sum. அந்த sum. போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்டா. ஹோம்ஒர்க்குன்னு சொன்னது தான் எல்லாம் வேணுங்கன்னே ஒடிச்சிங்க.